Deleøkonomi, det er det nye sort og vil blive mere og mere udbredt i fremtiden. Sådan hører vi i hvert fald tit. Og de fleste kender måske nok Airbnb og GoMore og Uber, bare for at nævne et par af de her, der er mest kendte. Men de færreste, ja, de har nok hørt om Hoffice. Det er et svensk initiativ, hvor man stiller sit hjem til rådighed for andre, der så kan bruge det som kontor. Så de kan komme og arbejde om dagen, og på den måde opstår et blomstrende kontorfællesskab. Ja, det er i hvert fald det, der er tanken bag Hoffice. Og i modsætning til Airbnb, så er der ingen penge involveret mellem parterne. Det er altså ganske gratis at troppe op i for eksempel sådan en lejlighed, som jeg har fundet her, og så sætte sig sammen med en masse andre, og så simpelthen sidde og arbejde. Og det hele, det er til fælles bedste. Det påpeger stifteren af det her Hoffice, som vi talte med lidt tidligere på dagen. I think it comes from a sort of a paradoxical position, finding myself in a situation where I was lecturing about the importance of collective processes and collective support, but I was working either from my home alone or sitting in co-working places where I didn't really get support from people, and just realizing I wasn't really practicing what I was preaching. So I started inviting people to my home to share processes. But where does this need for sharing offices in general come from? I think there are like two aspects of that. I think one aspect is this: in our society we have a lot of unused or underutilized resources, like our homes, for example. That we most of the time we only spend time in them in the evenings, and then we go somewhere else to work, which is a sort of not really the optimized way of using this resource. And I think the other aspect is that we actually are social creatures, that we perform better, that we feel better, and that our lives unfold in a better way if we share it with other people. But how is this different from, for example, Airbnb, Uber, or other things? I think for starters, Hoffice is not a company. It's an open-sourced idea. This is a concept that we're sharing freely, and we invite people to self-organize. So it's a totally decentralized support network. Yeah, but when there is no money involved, why does people then make their home an office for free for others? Well, some people really ask that question, like, why should I do this if there's no money in it for me? And I think for me personally, it's the benefit that I'm receiving by sharing a day with other people, and also the richness of the social process when you have a group of people that don't feel that they have this hierarchy where someone has paid for a service, but that the service is co-created. It's something that we create together because everybody is sort of equal. But isn't there a human instinct that dictates that when you make your own private place available, you expect something in return? I think people expect something in return, and that is to have a richer day, a day where we actually, by doing this together, we can actually create a space where we create more value for ourselves in our lives. But if I come to you, what do I get from being at your office? Well, first of all, you will get like access to my resources like internet, and I will provide you with a space to sit and do your work. But I think more importantly, we will share a structure that will make it easy for us to work in a more efficient way, like sharing with one another what are our goals for today, keeping one another accountable. You said you were going to do this 45 minutes ago. How did you do? What did you do? And are there any differences between the way people react to this way of sharing their private rooms around the world? There sure is. I think in Scandinavia and in some other similar countries, people are less hesitant about inviting people into their private homes.
I think we have a tradition that makes this easier, and also we have more equal societies and are not quite as scared of letting strangers into our house. In India, for example, when I discussed the introduction of this concept, people were really scared about opening up their house to a stranger. But in the future, do you see this remain philanthropic, or could it be turned into business with the money involved? I think it already is turned into a business. There are multiple companies that are doing sort of the Airbnb version of this, where the third-party company charges some money and where the host also receives a financial benefit. I think the Hoffice way would not be rely on that. More maybe we could see that from these networks, value will occur, and maybe new business models will occur from that. Ja, nu skal vi se lidt nærmere på den her tendens. Velkommen til dig, Gitte Andersen. Tak. Du er stifter og managing partner i Signal Arkitekter. Hvad er din forklaring på, hvorfor det her kommer? Jamen, det er jo endnu et godt skud på stammen af alle de her deleøkonomiskoncepter, som ruller ind over ikke bare Danmark, men hele verden for øjeblikket, og måske også en naturlig del, hvis du står og skal starte dit eget firma. Da jeg startede mit eget firma for snart 17 år siden, så gjorde jeg det alene hjemme ikke på køkkenbordet, men ved spisebordet, og der sidder du alene, så fra den ene dag til den anden mister du kolleger, og så skal du have alle kasketterne på selv og gætte dig til meget. Så der ville det jo være fantastisk at kunne sidde sammen med andre og spare og holde hinanden lidt til ilden, udvikle hinandens business cases, så jeg synes, det er helt naturligt. Ja, hvad er det, man får ud af det netværksmæssigt arbejdsfællesskabs? Ja, nu gætter jeg jo, for jeg har jo ikke siddet i det. Man kan jo gå hjem til Christofer privat jo nærmest. Ja, men jeg tænker, når jeg lige har læst op konceptet der, så tænker jeg, at det de får, det er, at de holder hinanden til ilden, men de får måske også mulighed for at spare og coworke, ikke mindst. Fordi det, der også sker med deleøkonomiskoncepterne nu, er, at det handler ikke kun om at sambruge ressourcerne, det handler også om at samskabe. Og det er altså adgang til mennesker og viden, der i virkeligheden er der, hvor du rykker op i værdikæden, og det er det her jo et super godt eksempel på. Men er det noget, vi synes kunne være fancy her i Danmark og Sverige, eller i internationalt, siger du, der er gået i det lige nu? Jamen altså, hvis vi kigger bare ud over København, hvor vi har lavet en kortlægning af alle de her coworking-steder, der er i København for øjeblikket, som vi har afsluttet for et par måneder siden, så eksploderer det her simpelthen. Og der kommer hver eneste måned nye skud på stammen. Og man kan sige, at det har også flyttet sig i fødekæden. For et par år siden var det flerbrugerhuse, hvor man delte en driftsoptimering, man delte en reception og en kantine og et mødelokale. Altså, man delte kvadratmeter, man sammenbrugte kvadratmeter. Men nu handler det om netværksbygning. Altså, der handler det om at dele mennesker og viden og membership. Koncepter, hvor du kan være medlem globalt. Så hvis du arbejder i New York den ene dag, går du ind der, i London den anden dag og København den tredje dag. Så det her, det handler om at knytte ydelser til produkter, som rækker langt ud over lige det netværk, du bliver en del af på den lokation, du er i dag. Men udover at det er belejligt for mig, at jeg kan gå et sted hen, det arbejde, jeg så får udført, bliver det nødvendigvis bedre af at sidde sammen med 3-4 andre? Det kommer jo an på, hvad det er for et innovativt koncept, du er i gang med, men hvis man kigger på innovation og udvikling, så er der jo ingen tvivl om, at 3 mennesker som regel tænker bedre end en. Så det at kunne trykprøve forretningsidéer, det i et netværk at kunne få adgang til professionel sparring om finansiering, om strategiudvikling, eller HR, eller IT og teknologi, hvad det nu kan være, inden du rent faktisk skal ud og trykprøve dit forretningskoncept. Det er jo også en idé, som jeg tænker kan være med til at gøre mange nystartede virksomheder mere levedygtige, fordi de ud over det membership rent faktisk også kan trække på professionel rådgivning. Nu var jeg lidt inde på det med Christofer, det her med, om der er jo ingen penge involveret, om det bliver ved med at være sådan... Det gør det nok ikke. Må ikke de kommer til at lægge en 10'er i kaffekassen på et tidspunkt, og så kan det være, at det beløb det stiger, fordi de skal vel også have noget frokost og noget kaffe, og så drikker de sikkert også et glas vin fredag eftermiddag, og så skal der gøres lidt mere rent, fordi nu har vi siddet 20 mennesker her i 3 dage, og nullermændene flyver rundt, og det kan være, at der er noget med IT og så videre. Men never mind. Ideen om, at vi rent faktisk deles om ressourcerne, er jo super sympatisk. Gitte Andersen, tak skal du have. Selv tak.